karate ialah satu sukan combat sport dan martial art. Dia ada essence martial art. So bagi kita ini sukan is very discipline. So this one is very unique. Like macam semua martial art is very unique. Right? Dia ada main part is in the discipline. And then so because of the discipline, kita boleh implement polisi lebih senang daripada compared to lain sport lah. Atlet kita ni memang oriented, ada knowledge, skill dan good attitude. Dan memang karate ini adalah martial art. Dia perlukan komitmen yang tinggi, latihan yang keras dan sanggup dia sacrifice berkorban lah. There's no shortcut. It's actually very easy yet very difficult. The first one is discipline. That means kita ada very strong commitment on athlete attendance. So first, we are very hardworking. Our athlete very committed, and our management team is very hands-on. Kita have changed our training method. In the early 1980, di 80-an di masa, we are more towards the Iranian way of fighting. Iranian because at the time our chief coach is from Iran. So after 1980 towards the 1990, then Ali Balagan took over. He was a good coach, but his way is more on the defensive side. So because of the rule change and in the WKF, so kita have to embark on the totally different strategy. So we engage a European, which is more offensive. So bagi saya kita ada satu advantage, kita boleh adapt dan tukar banyak cepat compared to selain daripada lain negara di Southeast Asia. I think that Malaysian karate at that time was at the stage of development, so they were doing some good development at that point, and we had to move on with a little bit different targets, and then achieving the goals which was set by the management. So basically we were working hard to bring the team to the different level. Saya memuji mekanisme yang dilakukan oleh Coach Andres kerana beliau sangat mementingkan dokumentasi semasa latihan, sebelum latihan dan selepas latihan. Kita macam buat satu factory. Kita ada 3 coach, skill development, development level, and then kita checking. Maknanya Coach Andres ni adalah sebagai quality control. Macam kilang lah, maknanya kita rectify. Maknanya Coach Andres dia tak akan lupa, each game dia akan bawa video. Maknanya motion analysis dia sendiri sebagai biomechanics. Kita nampak dia jiwanya memang jiwa seorang coach karate yang kental. Tidak mudah mengalah. Kita is not orthodox and not restrict to convention method. Bagi contoh ialah untuk support kita athlete untuk further dia punya development, kita engage sometimes referee, international referee to assist us in the training. First point, we didn't have to prove anything, I think, in my opinion. So we had a little bit more than 1 year time to rebuild completely the team, as we did completely change the whole generation with a few exceptions only. And for 2013, all the results which were coming from the Kumite discipline was 5 gold medals came from first-timers who did play the first time the games. Kita pasal hampa, sebenarnya kita dah prepare tahun lepas 2014 kita Incheon Asian Game. Saya sebagai pengurusan pasukan juga, kita manage to get 2 goal daripada 5 gol. Sebelum tu 6 gol kan, because ada satu game tu kena skip off. So kita dah get ready lah, team
Myanmar 2013 untuk dibawa ke 2015. Tetapi walau bagaimanapun kita anggap itu sebagai satu cabaran. Kita prepare pula untuk di level WKF. Yeah, well, of course, it's disappointment when the sport is not included in the game, but from other hand, it could be expected. So we had a chance to be included if Singapore officials would decide to put the sport in, but unfortunately, it didn't happen. So until the last moment, we were waiting for the opportunity. It didn't happen. So we just switch our goals to the next, to other objectives. I think we stand a very good chance. First, kita tengok di peringkat dunia yang baru habis di Linz, Austria. Kita ada 3 event yang masuk semifinal. So iaitu Shakila, Shamini dan main team Qatar. Acara kata is a non-combat sport. That means dia tak ada sparring dan kata hanya untuk buat persembahan, pertunjukan untuk seni saja. Dan juga tak lupa tim kata kita, kata team male dan juga kita punya kata individu gold medalist Asian Games Lim Chi Wei. So kalau compare to Southeast Asia, Asia Tenggara yang bertanding di World Championship, dia orang hanya ada satu event saja. Standard karate kita, kata, disiplin kata adalah sangat tinggi kerana kita punya referee chairman itu Mr. Patrick Lim, dan beliau sendiri adalah Shihan Lim Patrick Lim Chijin, dibantu oleh kita punya gold medalist Mr. Kujin Kiat dan barisan atlet-atlet pun seperti Emmanuel. Kita berjaya sampai ke peringkat separuh akhir di Linz, Austria last year lah. Definitely, we are aiming to retain our overall champion, and I think we can do it. Kalau kita tak boleh, cannot do it, then we will have problem with our target for the first gold medal in Olympic Games. So yes, this is our mission number 1 untuk SEA Games. I ada high hope atas pasukan kita because lagi 3 tahun karate akan dimasukkan dalam Olimpik. So I harap atlet kita boleh layak ke Olimpik. Okay, kata dia dikira dengan ada certain aspect. Dia ada 4 style yang di-recognize oleh World Karate Federations. So, you kena ikut 4 style tu saja. So, you kena be more competent dalam style yang you ceburi itu. Kata yang itu form dia punya pergerakan banyak gaya. So, jadi mungkin satu hari nanti saya boleh jadi macam coach saya Lily, Sensei Jingket, mereka orang yang bertanding dengan gaya macam tu. So jadi saya ikut sensei dia training. Since young, dari kecil ikut seminar, kursus semua tu. Lepas tu ada kejohanan macam circuit negara, junior cadet semua tu ikut. So from there dia macam selection lah, ada pemantauan. Saya dapat rasa macam sedang fighting, and I like to watch the action movie
then I can do the same thing like it's very cool or something. But this year kita ada ambil budak baru. So kita ada pertukaran satu orang. That means Ivan O budak baru yang kita absorb masuk untuk tim. Saya bertanding di Uzbekistan yang itu ialah Asian Karate Championship. Saya berasa sangat bangga kerana dapat wakil Malaysia untuk pergi bertanding di luar negara. Kita lihat Malaysia sekarang ni, Lim Chi Wei yang memenangi pingat emas dalam acara persorangan individu kata sebelum ini. Dia sekarang ini mengetuai gandengan kata berpasukan Malaysia untuk memperlihatkan dahulu persembahan sebelum negara tuan rumah Myanmar yang akan mengambil giliran. Kita melihat apakah kemampuan Malaysia. First round kita jumpa Laos, kalau tak silap Laos. So menang 5-0. Dan next semi-final Indonesia, iaitu lawan yang paling sengit lah. Kita menang 4-1. Lepas menang lega. So tapi ada satu match lagi final. Itu lawan host Myanmar. So kita pun tak boleh pandang rendah, kita maintain fokus, talk among each other, teammates. So for final kita push all out lah. Persembahan yang menarik. Satu serangan yang dilakukan, pergerakan serangan dan juga pertahanan yang ditunjukkan. Oleh Malaysia dalam perebutan pingat emas. Satu mock pertarungan. Lepas menang, macam tu, lega. So naik podium, negaraku memang perasaan tu memang tak ada perkataan nak cakap, memang gembira. Kalau banding 2013, saya rasa kita ada banyak season player. Ada banyak season player. And this time kita ada banyak new faces. Tapi saya rasa komitmen tak ada beza. Saya rasa kali ini kita ada strong team. Saya berasa sangat bangga kerana saya dapat tengok dari live. Oh, mereka sudah menang. Saya berasa sangat gembira dan bangga untuk mereka. So far, saya rasa kita on the right track dan I think we are okay. Kita akan cuba sedaya upaya. Masa training kita kena synchronize kan, bagi 3 orang sekali, movement sekali, breath pun sekali, so nafas pun sekali, semua kena sekali. So yang masa tu, yang training synchronization tu memang susah sikit. First of all, kita kena selesa, kita kena faham antara satu sama lain. And next, during training kita kena tahu apa tujuan hala tuju kita, so that none of the three will divert to other side. Dia orang sudah lama kenal, saya rasa tak ada masalah untuk dia orang untuk team up. Dekat luar memang okey, macam boleh kawan macam tu. Tapi masa training memang coach and athlete. The relationship is there. Kita telah kuatkan, apa yang tak cukup kita kasih tambah, yang tidak perlu kita buang, ya, tambah baiklah macam tu kira. We set our target. Today we want to achieve like, let's say half kata. Then we do half kata. Then maybe we want to achieve more speed, synchronization or timing. Tumpu perhatian dalam UPL training for everyday training lebih penting daripada is the most important thing lah. Jangan cakap nak menang tapi training tu tak ada komitmen tu susah. They always encourage us to be not just good in sports, but in my behaviors. I have more confidence because I have a good coach that can guide me because they are Asian medalists, so they can guide me well, and I believe that in my competition I can do well too.
Makaf mainkan satu peranan yang penting because dia selalu bagi kita banyak supportive advice dan juga dorongan. Memang cukup, tak ada yang boleh komplain. It's good. Yang diperlukan memang semua ada dah. Macam pakaian semua ada. Makaf gave us a lot of kata-kata sokongan or dorongan and can motivate us to do better. For Banton, Makaf for sure is very enough. Sincerely thanks to them, thanks to Makaf. Then memang cukup. If best, I hope can get a goal, but I'll try our best. We'll try our best. It's for our team to get the gold medal, to retain the title, to make the nation proud, and for my whole contingent Malaysia, untuk karate, untuk semua sport, kita boleh juarai keseluruhan. Expectation from the country, from the people is higher, dan ini sometimes bagi ada sikit pressure lah, tapi tak rasa ini akan jadi satu halangan untuk kita. For sure, my hope is we will get what we're supposed to get. Yang first tournament I pergi tu Milo School Open. Yang first tournament tu I kalah. Lepas tu I buat training balik dengan master saya. Lepas tu pergi tournament lagi, saya menang tempat ketiga. Okay, at first saya start karate masa umur 13 tahun, Form 1 dekat Kedah. Saya asal orang Kedah. The next year, international competition dekat kita ada macam Makaf yang national competition untuk kita. So dalam tu saya kalah first round. So lepas kalah tu yang rasa macam hari tu dapat hari tu dapat peringkat. Sekarang lawan kalah first round kan. Lepas tu lah baru saya macam ada minat nak masuk, kena belajar tu. First competition, inter-club competition. Umur 5 tahun, saya first time lawan komite. So saya menang silver. Kalah pun kalah, tapi experience tu saya suka. So dari situ saya wish, okay, saya boleh pergi lagi. Well, the first point, we didn't have to prove anything, I think, in my opinion. So we had a little bit more than 1 year time to rebuild completely the team. For 2013, all the results which were coming from the kumite discipline was five gold medals came from first-timers who did play the first time the games. So for me, that was the first games, and most of the team, that was same. First time saya qualify untuk SEA Games, saya rasa bangga sebab at least dapat chance untuk lawan, lagipun represent Malaysia. So saya rasa bangga dan saya ada target untuk gold, tapi saya dapat silver dalam individual and also bronze dalam team. It was one of the memories boleh katakan, sebab masa tu saya junior lagi. So 2013. Masa menang gol dalam individu tu happy, tapi masa menang dalam team tu yang wow macam tu, sebab team yang menang dalam team tu yang menentukan overall the team is strong. So masa kita menang dalam team event wanita, so kita macam last event sama, so kita very proud lah boleh katakan. Saya ingat pasal negara saya je. Saya ingat pasal flag saya je. Saya tak ingat apa-apa. Saya cuma masuk dalam gelanggang, saya nak menang je. Itu yang saya fikirkan. Apakah akan ada satu lagi pinggan emas menerusi acara karate ini? Shakila perlu lebih bertahan untuk
memenangi pinggan emas untuk mengekalkan penguasaan Malaysia dalam acara di bawah 61 kg komite individu wanita ini. Kita sedang menghitung detik apakah Shakila mengekalkan pinggan emas milik Malaysia yang telah dimenangi oleh Ji Yamini di Jakarta 2 tahun lalu. Dan itu dia pinggan emas yang seterusnya untuk Malaysia menerusi acara karate komite individu wanita di bawah 61 kg. Tahniah sekali lagi kepada Malaysia memenangi pinggan emas yang seterusnya. And it was challenging. It was very challenging, as you well know that the environment here. There is a part which is very supportive for the project, and there is a part which is openly destructive. So we try to cut all the possible distractions and negativities which is affecting the team, and focusing on the goal. Time Sukan Si Myanmar, kita dah tukar coach. Time tu coach baru, coach Andres. And then preparation memang maksimum. So kita pergi banyak training camps, banyak competition, ada training partner datang sini. So kita orang punya preparation memang solid. So kita tak ragu-ragu, oh kita boleh menang ke tak. Memang dah confirm kita boleh menang gol. Okay, podium program sama macam program lain, tapi only that kita dapat exposure banyak. Kita dapat pergi banyak competition, training partner daripada luar negara, macam tu lah. Saya tak setuju sangat nak masuk podium sebab saya tak nak pressure sangat. And then lepas tu dia orang explain untuk apa podium. So then only saya start, okay, we should be there. Kita banyak lagi frequent kita pergi competition, lagi frequent kita ada training camps kat luar negara. Dalam program kita juara tu memang latihan yang kita buat yang 100%, bukan yang sederhana macam tu. Kita memang buat macam susah sikit sebab kita punya level tu memang level yang podium. Kita pergi yang podium. Yeah, of course it's specific planning, yeah. Well, from the very first day, everything what we do is well thought out and well planned preparation. So starting from the control competitions, with the preparation, with the trainings, with the training camp, with the sparring partners, with the amount of training we do, with the amount of load we do, with the amount of rest we have to have. So hopefully that we can receive as much support as possible and as is necessary for the athletes to do their best at the game. Kita akan pergi competition Europe 1 month duration. Kita pergi macam training camps banyak, macam tu lah. Kita pergi kita prepare lagi pun kita training macam 6 days a week. So dalam hari Sabtu kita macam real competition environment. So macam mana kita nak lawan dekat SEA Games nanti. So macam tu lah kita akan lawan masa hari Sabtu tu. So untuk kita early prepare. Yang dulu saya training dekat sensei yang macam klub saya. Dia sensei macam coach yang klub tu ajar kita macam basic tu saja. Kita dalam macam level 1 macam tu. Kita macam contoh level 1. Sekarang kita buat macam training dengan coach yang Andres ni. Kita buat training macam level 3, level 4 macam tu. Sebab kita lawan tu international game. We are in the process of finalizing the name list. The general preparation is running well. So basically we had already first control competition of this year in Paris earlier this year. We had first ever male final, so which is good sign. So which means we are on the right track as well on the male divisions. Macam saya target 2 emas.
team dengan individual. So saya punya target macam tu. So everyone ada target kita orang sendiri. Tapi masa training pun kita macam kita nak ambil, kita more focus on team event, you know. Sebab every time kita training pun kita cakap kita nak ambil gemas ni, kita nak ambil team event, kita nak ambil team. Well, the pressure in the sport is normal. So we hope that this pressure can be positive pressure. So that is important to understand. So there are two different types of pressure. When we are at Hogan, this is our advantage. Let's turn this pressure as something what we can benefit from. SEA Games kat hometown memang salah satu advantage untuk kita nak perform well in front, depan kawan, depan family, depan students lagi, depan my own master. So dia bagi confident. Misi saya tahun ni, saya bagi 100% apa yang saya ada, saya bagi full untuk SEA Games ni. Yeah, this is already not so long-term project, right? So we are heading towards Olympics for the first time, and our ultimate goal is to qualify. So the season after the season is very difficult. We start with hosting games here this year. Next year are the world titles, and then already the Asian Games, and then the year after is already qualifier for the Olympic Games. So we don't have any time to have rest or to experiment with different things, and we know exactly what we have to do to reach there, and we would like to call everyone who can support us to support us as it was before, and those who can't support us, just let us do our work.